ఫస్ట్ బిర్యానీ మసాలా రెడీ చేసుకుందాం. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: స్టార్ అనీస్, బిర్యానీ ఆకులు, రాతి పువ్వు, లవంగాలు, యాలకులు, జాపత్రి, దాల్చిన చెక్క, క్యాషు, ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, సోంపు. ఇవన్నీ పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయలు, పుదీనా, కొత్తిమీర వాటర్ లేకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సరిపడా ఆయిల్, ఆగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, సో గ్రీన్ పేస్ట్ చేసుకుందాము. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన బిర్యానీ మసాలా, టమోటా, కారం, చికెన్, కరడు, ఉప్పు, సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ 1 కప్పు రైస్కి 1.5 కప్పు వాటర్ తీసుకోవాలి. నిమ్మకాయ,
బాస్మతి రైస్ వేయండి. చూడండి బాగా ఫుల్గా పట్టేసింది మసాలా అంతా.